Creative Maths and English. Today we are going to see 8th Standard English, Unit 5, Supplementary, When Instinct Works. Do you like horse? Have you ever heard about the novel of Black Beauty? I know that you like horses, right? So let us going to see this lesson about the horse. So characters of this lesson, okay? Black Beauty. Black Beauty is a horse. Master owns the horse. அதாவது குதிரையை யாரு தனக்கு சொந்தமா வைத்திருந்தாங்களோ அவரை மாஸ்டர் அப்படி சொல்றாங்க. Mistress, wife of the master. John, coachman. John, coachman. And man at the toll gate. These are the characters in this story. Anna Sewell was an English writer of children's classic Black Beauty. This story is written by Anna Sewell. Although it has to come to be treated as a children's book, it was originally meant for those who took care of horses. She talks about kindness, sympathy, and understanding in the treatment of horses. She talks about kindness, sympathy, and understanding in the treatment of horses. Okay? அதாவது இந்த கதையில ஹார்சஸ் உடைய கைண்ட்னஸ், சிம்பதி, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கு, எப்படியெல்லாம் ஹார்சஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அழகான ஒரு புக்கா பிளாக் பியூட்டி என்ன புக்காட்டு இவங்க வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. Let's watch the story of Black Beauty. So in this story you can see how this Black Beauty saved the life of his master. Okay, shall we watch the story? The lesson is about the special knowledge given to animals by God. One morning in the autumn, John harnessed Black Beauty, the horse, to the new cart. The master John and Black Beauty proceeded on a long journey. It was very windy and there was a great deal of rain. When they came to the entrance of the toll gate, the man at the toll gate warned them that the river was rising fast. Suddenly, an oak tree came crashing down in front of them. The river was flooding and it grew darker. Black Beauty sensed danger the moment its feet touched the bridge. It made a dead stop because it knew there was a danger. The man at the other end of the toll gate flashed a torch and said that the bridge was broken in the middle. John praised Black Beauty for saving their lives. If the horse had not been wiser, they would have drowned. Now they were very happy. John gave a good supper and thick bed of straw to the horse. Black Beauty was grateful for everything as it was tired. Now let us see some of the meanings in this lesson. Harnessed, tied the horse to a cart using strips of leather and metal fittings. குதிரை முதலியவற்றுக்கு சேணம் போடுறது. Toll gate, a gate across a road or bridge at which travelers must stop and pay. சுங்கச்சாலை, அதாவது நம்மளுடைய ஹைவேல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கன்னா டோல்கேட் இருக்கும். போறவங்க வர வண்டிகளுக்கு அவங்க காசு வந்து வசூல் பண்ணுவாங்க, பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Steady, strong, உறுதியான. Groan, deep sound, முனகல்.
Bridle, a set of leather straps tied around the neck of a horse to control it. Bridleங்கிறது கடிவாளம். அது குதிரைக்கு போடுவாங்கல்ல கடிவாளம், அதுதான் bridle. Instinct, an innate, typically fixed pattern of behavior in animals in response to certain stimuli. அதாவது உள்ளுணர்வு. நமக்கு சில சமயங்கள்ல சில உள்ளுணர்வு எழுதி நடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உள்ளுணர்வு வரும் இல்லையா, அதான் வந்து இன்ஸ்டிங்க்ட் அப்படி சொல்றோம். A dead stop, complete and sudden stop. Now we are going to see the story. One morning in the autumn, my master had to go on a long journey. John harnessed me to the new cart. I liked to pull as it was very light and the high wheels rolled along so smoothly. ஒரு குளிர் நிறைந்த ஒரு காலையில ஒரு காலை பொழுதுல to go long journey, ஒரு நீண்ட பயணத்துக்காக ஜான் வந்து என்ன புதுசா என்ன செய்யறாரு, ஒரு இதுல ஒரு கடிவாளத்தை என் மேல போட்டு பண்றாரு. ஐ லைக் டு புல் as it was very light, போடுறதுக்கு ரொம்ப லைட்டா இருந்து. and the high wheels rolled along so smoothly, இந்த வீல்ஸும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா டிராவல் பண்றதுக்கு ஸ்மூத்தா இருந்துச்சு. It was about to rain. The weather was very windy and dry leaves blew across the road. Master John, I went along merrily till we came to the toll gate at the entrance to the low wooden bridge. The river banks were fairly high, so the bridge, instead of rising in the arc over the river, went across just level. In the middle, if the river was full, the water would be nearly up to the foot of the bridge. There were good sturdy rails on both sides, so people were not afraid. அதாவது it was about to rain, இது வந்து மழை வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு. The weather was very windy, அதாவது ரொம்ப காற்றும் மழையுமா இருந்துச்சு. Master John and I went. This I refers to Black Beauty. இந்த ஸ்டோரி முழுசுமே பிளாக் பியூட்டி தன்னுடைய கதையை சொல்றது மாதிரி இருக்கும். Master John and I went along merrily till we came to the toll gate at the entrance to the low wooden bridge. அந்த wooden bridge உடைய அந்த toll gate வரை நாங்க போயாச்சு. The river banks were fairly high, so the bridge instead of rising in the arc over the river. இந்த river banks வந்து இதை விட நமக்கு ஹைட்டா இருக்கு, ரிவரை விட. went across just level, தண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த bridge உடைய மட்டத்துக்கு நிக்குது. In the middle, if the river was full, the water would be nearly up to the foot of the bridge. அதாவது ஒருவேளை தண்ணி அந்த ஆத்துல தண்ணி அப்படியே நிரம்பிட்டுன்னா அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜையும் அப்படியே கவர் பண்ணிடும், தண்ணியா கவர் பண்ணிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கு. There were so steady rails on both sides, so people were not afraid. ஆனா வந்து சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டடி ரயில்ஸ், அந்த உறுதியான தண்டவாளங்கள், ஸ்டடி ரயில்ஸ் சொல்லும்போது உறுதியான தண்டவாளங்கள், ரெண்டு பக்கம் அந்த பிரிட்ஜுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அந்த உறுதியான தண்டவாளங்கள் இருக்கிறதுனால பீப்புள் வந்து ரொம்ப பயப்படல. அந்த தண்ணி மட்டும் அப்படி ஃபுல்லா இருந்தாலும் அவங்க பயப்படல. தே கேன் கோ அந்த மாதிரி. The man at the toll gate said that the river was rising fast. He feared it would be a bad night. Many of the fields were already underwater. In one low part of the road, the water was halfway up to my knees. But the cart was so good and master drove gently, so it did not matter. அதாவது the man at the toll gate சொல்றாரு that the river was rising very fast. தண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்டா மேல வந்துகிட்டே இருக்கு. He feared it would be a bad night. ஒருவேளை அவர் பயப்படுறாரு, அந்த மேன் டோல்கேட்ல இருந்த ஆள் வந்து பயப்படுறாரு, இந்த ராத்திரி ஒருவேளை அவனுக்கு கெட்ட நேரமா கூட இருக்கலாம், ஏன்னா தண்ணி ஒருவேளை அந்த பிரிட்ஜை வந்து கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவர் பயப்படுறாரு. Many of the fields were already under water. அந்த ஃபீல்ட் எல்லாமே பொதுவாக தண்ணியால முங்கியாச்சு. One low part of the road, the water was halfway up to my knees. இப்போ நானும் வந்து அதை உணர்றேன். நான் மீன்ஸ் பிளாக் பியூட்டி, நான் உணர்றேன். ரோட்ல வரும்போதே எனக்கு பாதி முட்டு அளவுக்கு தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னு பிளாக் பியூட்டி சொல்லுது. பட் த கார்ட் வாஸ் சோ குட் அண்ட் மாஸ்டர் டிரைவ் ஜென்ட்லி, சோ இட் டிட் நாட் மேட்டர். ஆனா என்னுடைய கார்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு, மாஸ்டரும் ஜென்ட்லியா என்ன வந்து ஓட்டுறாரு, அதனால எனக்கு இது ஒரு பெரிய பொருட்டா தெரியல அப்படின்ட்டு பிளாக் பியூட்டி ஃபீல் பண்ணது. அப்ப அது வந்து இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையை நமக்கு சொல்லுது. அதாவது இப்படி இருக்குது, நம்முடைய ரிவர் வந்து தண்ணி
தண்ணியில அப்படி முங்க போகுது, பிரெட்ஸ் கூட முங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை பிளாக் பியூட்டி அழகா சொல்லுது. When we got into the town, I had a good wait. Master's business kept him for a long time, so we could not start for home till late in the afternoon. By then, the wind was much stronger, and I heard Master say to John that he had never been out in such a bad storm. அதாவது டவுனுக்கு போனோம், அங்கே வந்து ரொம்ப நிறைய நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதாச்சு. ஏன்னா மாஸ்டருடைய பிஸ்னஸ், அவருடைய வேலை முடிய ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டு. ஸோ வி குட் நாட் ஸ்டார்ட் ஃபார் ஹோம் டில் லேட் இன் த ஆஃப்டர்நூன் கூட எங்களால் அங்கேருந்து புறப்பட முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் பை தென் த விண்ட் வாஸ் மச் ஸ்ட்ராங்கர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு, ரொம்ப கூட ஸ்ட்ராங். அண்ட் ஐ ஹர்ட் மாஸ்டர் சே டு ஜான் தட் ஹி ஹட் நெவர் பீன் அவுட் இன் சச் அ பேட் ஸ்டார்ம். இந்த மாதிரி மோசமான ஒரு கிளைமேட்ல, மோசமான இந்த புயல்ல இதுவரைக்கும் இப்படி மாஸ்டர் வெளியே வந்ததாட்டு வரவே இல்லையா, இதுதான் முதல் தடவை வெளியே வந்திருக்கதாட்டு ஜான்கிட்ட சொல்றாரு. ஜான் தான் என்னுடைய கோச்மேன். So we went through a wood where great branches were swaying about like twigs, and the wind made a terrible rushing sound. I wish we were out of this wood, said my master. அதாவது நாங்க எந்த வழியில போனோம்னா நிறைய பிரான்சஸ் எல்லாம் நிக்கக்கூடிய, நிறைய மரக்கிளைகள் எல்லாம் நிக்கிற இடங்கள்லாம் வழியா நாங்க போனோம். இப்போ மாஸ்டர் சொல்றாரு, ஐ விஷ் வி வேர் அவுட் ஆஃப் திஸ் வுட், இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம போயிடணும் அப்படின்ட்டு மாஸ்டர் சொல்றாரு. இதையும் நான் கேட்டுட்டே வரேன். Yes, sir, replied John. I hope no branches fall down on us. The words were hardly out of his mouth when there was a groan and a splitting sound. Then a oak tree that had been torn up by the roots came crashing down and fell right across the road in front of us. அப்போ ஜான் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறான், ஆமாம் சார், நான் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம தப்பிடணும், நம்ம மேலே எந்த மரமும் விழாத வரைக்கும் நம்ம சேஃப். ஐ ஹோப் நோ பிரான்சஸ் ஃபால் டவுன் விழாது அப்படின்னு. The words were hardly out of his mouth when there was a groan and splitting sound. உடனே அப்படி சொன்ன உடனே ஒரு சவுண்ட் வருது, மரம் முடிகிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு. When a oak tree that had been torn up by the roots came crashing down and fell right across the road in front of us. ஒரு oak tree பக்கத்துல I will never say I was not frightened of, for I was. I stopped, still trembling. Of course, I did not turn around or run away. I was not brought up like that. John jumped out and in a moment was standing by my head. He held my bridle and calmed my nerves. That was close. What shall we do now? Asked my master. So I will never say I was not frightened of, for I was. நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் பயப்படலன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் நல்லா பயந்தேன். I stopped, still trembling. நான் வந்து அப்படியே நின்றுட்டேன், பயந்து அப்படியே நின்றேன். Of course, I did not turn around or run away. நான் வந்து திரும்பி பார்க்கவோ இல்லை திரும்பி ஓடவோ இல்லை. ஏன்னா நான் அப்படி பழக்கப்படலை. இப்படி பிரச்சனையை பார்த்தோன்னா பயந்து ஓடுறதுக்கு நான் பழக்கப்படலை. I was not brought up like that. John jumped out and in a moment was standing by my head. அவன் கீழே இறங்கி என்னுடைய தலையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே நின்றுட்டான். ஜான், he held my bridle and calmed my nerves. என்ன அப்படியே தடவுறான், என்னுடைய பிரிட்ல எல்லாம் தடவி என்னை காம் டவுன் பண்றான். That was close. What shall we do now? asked my master. ஸோ இந்த ரோடு வந்து க்ளோஸ் ஆயிட்டு, மரம் விழுந்ததுனால க்ளோஸ் ஆயிட்டு, இப்போ நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு மாஸ்டர் கேட்கிறாரு. Well, sir, we can't drive over this big tree and we can't get around it. We must go back to 4 crossways. Then it will be about 6 miles before we get to the wooden bridge again. It will make us late, but Black Beauty is fresh. Well, sir, we can't drive over this big tree and we can't get round it. We must go back to 4 crossways. இந்த வழியை தாண்டி போகணும், இந்த மரத்தை தாண்டி நமக்கு போக முடியாது. So we must go back to 4 crossways. Then it will be about 6 miles before we get to the wooden bridge again. அந்த wooden bridgeக்கு நம்ம திருப்பியும் போகணும்னா நம்ம 6 miles போகணும். It will make us late, but Black Beauty is fresh. ஆனா இது ரொம்ப லேட் ஆகும், ஆனா Black Beauty இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஜான் சொல்றாரு.
This happened sometimes when the river was flooding, so master did not stop. We were going along at a good speed, but the moment my feet touched the ground, the first part of the bridge, I felt sure that something was wrong. I dared not go forward. I made a dead stop. This happened sometimes when the river was flooding. இது வந்து எப்ப நடக்கும்? இந்த sometimes இந்த தண்ணி ரொம்ப வெள்ளமா இருக்கும் நடக்கும். So master did not stop. We were going along at a good speed, but the moment my feet touched the ground, the first part of the bridge, I felt sure that something was wrong. So அதை டச் பண்ணணும், இந்த bridge டச் பண்ணணும், ஏதோ தப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு பட்டுச்சு. I dare not go forward. நான் வந்து துணிச்சிட்டேன், முன்னாடி போக வேண்டாம், ஏன்னா அது ஏதோ ஒன்று இருக்கு. I made a dead stop. நான் அதுல அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டேன். Go on, beauty, said my master, and gave me a touch of the whip, but I dare not move. He gave me a sharp snap of the whip. I jumped, but I dare not go forward. அதாவது மாஸ்டர் சொல்றாரு, நீ போ பியூட்டி பியூட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் எனக்கு தெரியுது அங்க ஏதோ தப்பு இருக்கு, ஏதோ டேஞ்சர் இருக்குங்கிறது தெரியுது. நான் துள்ளுனே, ஆனா நான் என்னன்னு செய்யல, ஃபார்வர்ட் பண்ணி போகல. பட் ஐ டேர் நாட் கோ ஃபார்வர்ட். There is something wrong, sir, said John. He got down from the cot and came to my head. He took hold my bridle and tried to lead me forward. அவன் வந்து என்னுடைய தலையை பிடிச்சு, பிரிட்டில பிடிச்சு என்ன ட்ரை பண்றான் முன்னாடி போறது. Come on, beauty, what's the matter? Come on, beauty, what's the matter? Just then the other man at the toll gate on the other side ran out, flashing a torch like a madman. அவன் ஒரு அதர் சைட்ல இருந்து, டோல் கேட்ல இருந்து ஒரு மனிதன் டார்ச் லைட் அடிச்சு பாக்குறான் இங்க யார் நிக்கிறாங்கன்னு. Hoi, hoi, stop, he cried. What's the matter? Shouted my master. The bridge is broken in the middle. Part of it has been carried away by the flood. If you come any further, you'll be in the river. Thank God, said my master. So our again said, what's the matter? Shouted my master. When he was stop, and satham podra the man. When the master said, what's the matter? The bridge is broken in the middle. The bridge வந்து நடுவுல broke ஆயிட்டு. Parts of it has been carried away by the flood. பாதி தண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு. If you come any further, you'll be in the river. Thank God, said my master. So நீங்க இதை தாண்டி வந்தீங்கன்னா நீங்களும் தண்ணிக்குள்ள போயிருவீங்க. சொன்ன மாஸ்டர் சொல்றார், thank God. You really are a beauty, said John, as he took hold of my bridle and gently turned me around. Of course, I could not tell him what the problem was, but I knew very well that the bridge was not safe. The wind seemed to have settled down. It grew darker and darker, stiller and stiller. I trotted softly along the wheels, hardly making a sound on the soft, wet road. So, இப்போ John Price, you are really beauty அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ இது வந்து சொல்லுது, எனக்கு உண்மையிலே தெரிஞ்சது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல, பட் the bridge was not safe அப்படிங்கிறது எனக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற பிளாக் பியூட்டி சொல்லுது. Then master told John that God had given people brains by which they can find things for themselves. He said, however, God had given animals a special knowledge which did not depend on thinking things out and was much quicker to respond to danger. This instinct in animals, he said, had often saved the lives of men. அதாவது இந்த மாதிரி உள்ளுணர்வு மனிதர்களுக்கு, விலங்குகளுக்கு இந்த உள்ளுணர்வு இருக்கிறதுனால அது மனிதர்களை காப்பாற்றுது அப்படின்ற அழகா அந்த மாஸ்டர் சொல்றாரு. I had many stories to tell of dogs and horses and the wonderful ways they had saved the lives of people. He thought many people did not take very good care of animals or make friends with them as they should do. At last we got back to master's house. We saw that all the lights were on. As we came up to the door, mistress ran out to greet master. As we came up to the door, mistress ran out to greet master. Are you safe, my dear? Oh, I have been so worried about you. Did you have an accident? No, my wife கேக்குறாங்க, ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. No, my dear, but if Black Beauty had not been wiser than we were, all three of us would have been drowned in the wooden bridge. So ஒருவேளை Black Beautyக்கு அந்த அறிவு இல்லாமல் இருந்திருந்தா நிச்சயமாக நாங்க தண்ணியில மூங்கி இருப்போம் அப்படின்னு மாஸ்டர் சொல்றாரு.
They went into the house and I heard no more. John took me to the stable. Oh, what a good supper he gave me that night. And then really thick bed of straw. I was grateful for everything for I was tired. So எனக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. And நல்ல bed. And then a really thick bed of straw. I was grateful for everything for I was tired.